Hello guys, this is Max in Russian Vibe. Today we're going to learn Russian with super popular movie Avengers. Isn't that exciting? Whoa, it's just amazing. By the end of that video, you guys learn how to say I love you in Russian and also a lot of new verbs and what's the difference between person and people in Russian, how to express that difference, and a lot more. If you're ready, jump right in. Когда это было? Лет 100 назад. Когда это было? Лет 100 назад. When was that? 100 years ago. Когда? When? Когда? When? When was that? Когда это было? So here we can see the verb to be, быть, in the past form. Был, была, or было. Быть, it's infinitive form of the verb. For example, я хочу быть знаменитым. I want to be famous. Я хочу быть знаменитым. I want to be famous. Listen to the past form of the verb to be in Russian. Я был неправ. Я был неправ. I was wrong. Я был неправ. In the past. Here's the future form. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Будет. Everything will be okay. Все будет хорошо. And one more example with the past form. Это было круто. It was cool. Это было круто. Это было круто. Next phrase. Я стал железным человеком. Понял, что люблю тебя. I became an Iron Man. Realized that I love you. Стал железным человеком. Понял, что люблю тебя. Here again we can see the past form of other very important word in Russian and in English too, to become. Стать. So стать or становиться, okay, let's say стать is a basic form of that verb, okay? Я стал. He said я стал, I became. So стать, to become or to get. Several examples. Ты стал очень гордым с тех пор, как получил повышение. You've become very haughty since you got a promotion. Ты стал, you have become. Ты стал очень гордым с тех пор, since or from the time. Ты получил повышение. You got a promotion. Promotion, повышение. Example with a basic form. Я не хочу стать таким, как ты. I don't want to get or I don't want to become like you, a person like you. Я не хочу стать таким, как ты. Future form. Я стану лучше. I will get or I will become better. I will get better. Я стану лучше. Again, я стал, past. Я хочу стать, I want to become. And the basic form, я хочу стать. Я стану, the future form. I will be, I will become, I will get. Я понял, I understood or I realized. Я понял. Also, it can be translated like I got it or I see. Я понял. If somebody explains something to you and you say, I got it, I see. Я понял. Я понял. Понял. The basic form of the verb is понимать. Понимать. To understand. Я понял is a kind of past form. I got it, I see, I understood. A couple examples. Ты меня понимаешь? Do you understand me? Ты меня понимаешь? Я понял. I see. I got it. Я понял. And another one is super important, guys. Я тебя люблю.
Я тебя люблю. I love you. But don't pronounce it like this guy. Sometimes his accent is too thick. It's almost unbearable. Hello friends, I'm going to teach you how to say I love you in Russian. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Let's go further. Столько людей обратилось в прах. Я всем говорю, что надо смириться. Что все в прошлом, но не для нас. Столько людей обратилось в прах. So many people turned to dust. Я всем говорю, что надо смириться, что все в прошлом, но не для нас. I tell everyone that we must accept it, that everything is in the past, but not for us, не для нас. So let's break it down again. Столько людей, so many people. So, as in English, we have person when we're talking about one, and people, two or more, two different words, same as in Russian. One person, человек, человек. For example, он хороший человек. He's a good person, but people, люди, different word, люди. Они хорошие люди. They're good people. Они хорошие люди. One more example. На войне гибнет много людей. Many people die in war. На войне гибнет, война, war. На войне гибнет много людей. Not one person, but many people. So don't mix it up as my friend does. You can say людей or человек interchangeably, but because людей is so hard to say, you can just say человек all the time, like я люблю человек, no problem. Next word, смириться. To humble yourself, to accept the present situation, to reconcile, or just, you have to take it, смириться. Something bad happened, and you have to take it, смириться. Я должен смириться. I must accept it, I must take it, I must reconcile with that situation. Смириться. Она не может смириться с этим фактом. She can't accept that fact. Мне сложно смириться с тем, что я никогда, never, никогда не смогу ходить. It's hard for me to accept that I will never be able to walk again. Ходить, to walk. Мне сложно смириться. Сложно, it's hard, it's difficult. Мне сложно смириться, it's hard to accept it, it's hard to take it. The last phrase we can hear many times in that video, любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. At any cost, whatever it takes. Ты должна получить эту работу любой ценой. You have to get this job at any cost, whatever it takes. Ты должна получить эту работу. You have to get this job. Okay guys, that's it for today. I hope that video was very useful for you. If you want more videos like that based on movies, just let me know in a comment section below. Don't forget about my Instagram, and now Russian Vibe is in Twitter also. Don't forget to push thumbs up button and tell your friends about my channel. It was Max and Russian Vibe. See you next week guys. Every Wednesday, don't forget it.